സോ നമ്മൾ ലേബർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചത്. സോ അത് എന്താണ്, നല്ല സ്കില്ലും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും സിംപ്ലി നമുക്ക് ലേബർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈൻഡ് ഡിവൈസിന് നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. So, costs are often broken up into categories of labor, material, overhead cost. നമ്മളിവിടെ ലേബർ പഠിക്കും, മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കും, ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് പഠിക്കും. സോ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ 3 categories. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലേബർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. So first one is labor. So cost includes payments to the employees who build the design device, as well as to support personnel who perform necessary but often invisible tasks such as taking and filling orders, packaging and shipping the device. So firstly, the cost include payments to the employees who have built the device, their designed device, and not only for them but also to the people who is working in an organization who perform necessary but often invisible tasks such as taking and filling orders, shipping, packaging, etc. So labor cost, it also includes indirect cost, which is not directly paid to the employees. So that indirect cost includes എന്തൊക്കെയാണ്, ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്. That include health insurances, medical insurances, and also retirement benefits for the employees. Okay. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. സോ എ സിമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ബൈ റെക്കോർഡിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ കീപ്പിംഗ് എ ഗുഡ് റെക്കോർഡ്. നല്ല കണക്കുകൾ നമ്മളൊരു ഡയറിക്കകത്ത് കണക്കുകളൊക്കെ ഒരു നല്ലതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ്. ഓർ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് നീഡഡ് ടു ബിൽഡ് എ ഡിസൈൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ഓർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് നീഡഡ് ടു looking at the activities needed to build the designs prototype. സോ നമ്മൾ ലേബറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ എന്താണ് ലേബറിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതെന്താണ്? അതായത് the cost includes payments to all employees who build the designed device, as well as those who as well as to support personnel who perform necessary but often invisible task. ഓക്കെ. അതായത് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഷിപ്പിംഗ് ടാസ്ക്, പാക്കേജിങ് ടാസ്ക്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് indirect cost also, which is not directly paid to the employees, and that cost may include or may sometimes called as fringe benefits. So it includes health insurances, likewise such things. A simple starting point for estimating costs is to keep good records. So the simple starting point for estimating the cost is to keep this keep good records or the activities needed to build our design prototype, or the activities needed to build the design prototypes. Okay. അതാണ് ആ ഒരു ലേബറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അടുത്തൊരു പാർട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസ്. കുഴപ്പമില്ല, ഞാനാണെങ്കിൽ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത്, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. സോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പം materials include those items and inputs directly used in building the device, along with the intermediate materials and inventories. Inventories are a list of items that are consumed in the manufacturing process. Okay.
intermediate materials and inventories consumed in the manufacturing process. അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് ഡിവൈസ്. നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്ത ഇൻപുട്സും പിന്നെന്താ ഐറ്റംസും, those items and inputs which has been used directly to build the device, as well as along with intermediate materials and inventories. Along with the intermediate materials and inventories. Along with the intermediate materials and inventories that are consumed in the manufacturing process. അത് ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ്? മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ്. സോ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തലേ കയറാനായിട്ടാണ്. സോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഡേറ്റ അല്ല ഡേറ്റ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ആയിപ്പോയി. സോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്സ് വിച്ച് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി used for building the device, and along with them the intermediate materials and inventories that are consumed in the manufacturing process. അതിന് പിന്നെന്താ അപ്പം a key tool for estimating the material cost of a product or an artifact is the bill of materials. Very important. A key tool for estimating the cost of the materials is bill of materials. So the list of all the parts in our design, including with them the quantities of each part required for complete assembly. So endana, it contains a list of all parts in our design and the quantities of each part. List of all parts and the quantities of each part required for the complete assembly. So the bill of material is particularly useful because it is used in creating the assembly drawing. So അതിനകത്ത് എല്ലാ ഇൻറ്റൻഷൻസും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഇൻറ്റൻഷൻസും നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡിസൈൻ ഇൻറ്റൻഷൻസ് എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. The BOM അല്ലെങ്കിൽ BOM is particularly useful since it is usually developed directly from the assembly drawings, and it has the reflects a final എന്താണ് ഡിസൈൻ ഇൻറ്റൻഷൻസ്. Material cost can often be reduced. Materials cost often be reduced significantly by using commercial off-the-shelf materials. Off-the-shelf materials നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ആ വെൻഡർ അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. പെർട്ടിക്കുലർ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയോ അല്ല. ചുമ്മാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ആ ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം, rather than making our own. This is because outside vendors have the machinery to create or expertise a very large number of parts for a lot of customers. So ഇത്രയും ഞാൻ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആ സെഷനിൽ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്സ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ്. അങ്ങനെ പറയാം, മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദോസ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് which is directly used in building the device, as well as the intermediate materials, inventories that are consumed in the manufacturing process. And the inventories and intermediate process which is consumed in the manufacturing process. A key tool for estimating the material cost of an artifact or artifact in the key അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ key tool എന്ന് പറയുന്നത് is the bill of materials. So it contains all the parts and the quantities related to it. So it's used for complete assembly. So എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഒരു BOM is particularly useful since it's usually developed directly from the assembly drawings. അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ബിക്കോസ് അതിന് ഫൈനൽ ഡിസൈൻ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയ എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും. ഇറ്റ് ഹാവ് ദ ഫൈനൽ ഡിസൈൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാം കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത്, ആ ഒരു അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത്. And in order to reduce the materials cost, we can use the off-the-shelf items. And off-the-shelf items എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അല്ലാത്തത് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ്.
and they are created by the vendors who have ഒത്തിരി മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി വെരി ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്സ് directly used in the building the device, and the inventories and intermediate outputs, intermediate materials consumed in the manufacturing process. അതാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ബോംബിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ബോംബ് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ്ഫുള്ളാണ്? കാരണം അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ബേസിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻറ്റൻഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആവും. അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽസ്